اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa wale ambao si Waislamu, maneno ya maamkuzi ninayotumia yanamaanisha kwamba amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Ni wakati mwingine tena, jina langu mimi ni Istanbul wa Sheikh Abdullahi Nasir, na wakaribisha kwenye kipindi mnachokipenda cha Hidden Knowledge. Kwa niaba ya wote wahusika nasema karibuni, tuandamane pamoja. Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya na fursa ya kukutana tena baada ya muda mfupi. Kisha nashukuru ndugu Fred Saisi, ingawa humuoni hapa, lakini kwa sababu ya hisani yake ndio kipindi bado kinaendelea, na inshallah akimaliza kazi zake ambazo hakuweza kuziepuka tutarudi na utamuona. Karibuni na tuandamane pamoja, tuangalie Mwenyezi Mungu atatujalia kujuzana yapi. Leo sitaki kwenda mbali. Kwa muda mrefu nimekuwa nikizungumza kuhusu eneo la pwani na mambo ambayo yanahusiana zaidi na historia yake. Eneo hili lina historia ndefu kama ambavyo nishasema mara nyingi, na kwa mujibu wa nyaraka ambazo ziko angalau karne ya kwanza na ya pili, baina ya karne ya kwanza na ya pili kumeandikwa baadhi ya vitabu. Kuna Periplus of the Erythraean Sea, kuna mwanajiografia mmoja aitwa Ptolemy, ni Mgiriki na nusu ni Mroma, pia ameandika katika karne ya 4, ya 5, hapo ya 6. Kisha kuna kuja maandishi ya kuhusu Uislamu na namna ulivyokuja sehemu za Afrika Mashariki, ambayo ni baina ya karne ya 7 na ya 8. Baada ya hapo kuna kuja karne ya 10 mwaka 975 kwa kalenda ya miladia, ama ukipenda Gregorian calendar. Kunatajwa masuala ya kina Hassan bin Ali kutoka sehemu za Persian Gulf, Ghuba la Uajemi, kutembelea kwenye ufuo huu, na hapo ni karne ya 10. Kisha karne ya 11, 12, 13 hadi 14 pana waandishi wakubwa sana ambao wameandika vitabu vingi na wameandika kuhusu maeneo haya. Kwa mfano Al-Idrisi, Al-Masudi, Al-Makrizi na mwingine Hamad bin Abdallah, lakini jina maarufu ni Ibn Batuta kutoka Morocco. Hao wote wameandika kuhusu ufuo huu na aina ya watu wanaopatikana kwenye ufuo huu na namna walivyokuwa wastaarabu. Hapa ninachojaribu kusisitiza kwamba ukiangalia maandishi yote yaliyoandikwa, kama watawaita Wazenji, watawaita Waazania, watawaita Sawahili, wote hawa ni watu ambao waambiwa walikuwa ni Bantu. Maneno yote haya yamaanisha neno Bantu. Kwa hivyo wenyeji wa sehemu hii ni Bantu, lakini ni watu wastaarabu na ni watu walikuwa Waislamu wote. Nini najaribu kusema hapa? Nachojaribu kusema ni kwamba nasisitiza tu, ingawa tumepondwa kwa muda mrefu, watu walioweza kupiga pambaja na kuukaribisha Uislamu mwanzo ni jamii ya Waswahili. Na Waswahili ni jamii ambayo inapatikana karibu zaidi na ufuo wa bahari kwa muda usiopungua miaka 2000. Jamii hii imeanza sehemu za Marka, Warsheikh, Mogadisho, Kismayu, Barawa, Lamu, Malindi, Kilifi, Mombasa, alafu tunakwenda mpaka sehemu za Tanga, tunafika Dar es Salaam, tunakwenda Bagamoyo, Mafia, Sofala, tunakwenda Tumbatu, Pemba. Kote huku ni jamii ya Waswahili, isipokuwa kila jamii kama ninavyoeleza kila mara ni jamii ambayo ilikuwa inajitawala yenyewe kitamaduni, kidini, kijamii, kiuchumi. Walikuwa na sera zao, walikuwa na misingi ya usimamizi wa utawala kama wao wenyewe walivyokuwa wakifanya kitamaduni na kidasturi zao. Katika mazungumzo yangu nikiwa na ndugu yangu Fred Saisi hapa, niliwahi kusema na nafikiri jana pia nimerudia, kwa kuna sehemu ambayo sasa hivi ni Coast General Hospital, sehemu za Lady Grigi
na Ramtula. Nikasema kwamba palikuwa na utafiti na uvumbuzi, ukapatikana vitu pale ambavyo ni vizito sana na vyaweza kuthibitisha kwamba palikuwa na mji, lakini kama ilivyo kawaida ya watawala hawakujali wao tarehe ile kuhifadhiwa, kwa sababu ilipishana na wakati au ilipatana na wakati ambapo ilikuwa wamekata shauri hospitali iliyokuwa Makadara. Na jana nimerudia kwamba hospitali ya Coast General kwanza ilikuwa Makadara, pale ilipo Huduma Center. Zamani ilikuwa ni General Post Office, GPO. Hapo ndipo ilipokuwa hospitali, na hilo ndilo linalofanya hospitali hii ya sasa Coast General ikawa watu wengi waweza kunukuu jina la Makadara. Lakini ilipokuwa Makadara pale GPO ilikuwa haijulikani kama Coast General Hospital. Ilikuwa yajulikana kama Native Hospital. Hapa ninaposema hivi ni muhimu sana, kama kawaida yetu kwenye kipindi cha Hidden Knowledge, kukuonesha ushahidi. Kwa leo nitanukuu, na pengine hapa mpaka kesho naweza kukuonesha ushahidi wenyewe. Katika kunukuu kwangu kuna maandishi ya kitabu kimoja muhimu sana chaitwa Excavations at the Site of Early Mombasa. Excavations at the Site of Early Mombasa, kimeandikwa na bwana aitwa Hamo Sassoon. Hamo Sassoon, H-A-M-O jina la kwanza, jina la pili ni S-A-S-S-O-O-N. Narudia kwa faida yako. Jina la kwanza Hamo ni H-A-M-O. Jina la pili Sassoon ni S-A-S-S-O-O-N. Huyu bwana kwenye maandishi yake, mwanzo kabisa yuanza hivi, ni maandishi ambayo yana kama kurasa 47 hivi. Na nukuu, Arab historical sources make it plain that Mombasa was among the earliest towns of importance on the East African coast, but no archaeological work had been undertaken at settlement sites there. In this article, Mr. Sassoon gives an account of the work carried out at a site of the town to which the Arab authors were probably referring. Mr. Sassoon was curator of Fort Jesus Museum from 1974 to 1976 and organizer of the Mombasa Wreck excavation from 1976 to 1978. Sassoon anasema the existence of a large concentration of pottery on the beach below the area now occupied by Mombasa Coast General Hospital was noted by me in 1974 during a foot survey of the beaches of Mombasa Island. Early in 1975, the Ministry of Works informed me of plans for a massive extension on the eastern side of the existing buildings. The ministry dug test pits in this area in July 1975 and reported to the museum that plentiful pottery had been found at a depth of about 2 meters in all the pits. At the beginning of September 1975, permission was requested from the Ministry of Works for a limited excavation of trenches to coincide with those which would be required for the foundations and underground passages of the new buildings. As a result of delays in Ministries of Works and Health, it was a year before permission to excavate was granted, and it was not until 2nd September 1976 that work began with a small and untrained team of 6 men. The excavation closed at the end of November 1976. Baada ya kueleza kipande hichi cha kwanza, kifungu cha kwanza, Hamo Sassoon anaendelea kusema hivi na anaendelea kunukuu. The site
on which the excavations were carried out consisted of a level, open grassy space with a gentle slope of about 1 in 20 towards the coral cliff overlooking the sea. This cliff stands about 18 meters above sea level. There were no surface indication that the tuff concealed an archaeological site, apart from a nearby car track where a line of stone had been revealed by erosion. The area within which excavations were carried out measured 20 meters by 25 meters, yani 500 square meters in bracket, and of these areas, the excavated trenches counted for approximately 180 meters square. The estimate average depth of the excavation was 3 meters. The deepest trench going down to 4.40 meters, there was no collapse of the soil profile, which was so consolidated that stepping was not necessary. Katika maandishi yake kuna na mapu ambayo kama ninavyokuahidi tutakuja kukuonesha ili uone kama ilivyo kawaida kipindi hichi. Ninachojaribu kukueleza hapa ni kwamba sehemu ya Coast General, hususan mahali ambapo pana Ramtula na Lady Green, upande wa kulia kabisa karibu na Alidina Visram kwendea baharini, ni sehemu palikuwa na mji wa zamani wa Mombasa ambao kulingana na Amos Sassoon asema kwamba Maportuguese waliupiga sana mji ule, na kwamba pako mahali sasa hivi mpaka kulikuwa na misikiti na kila kitu, na hali hii inaendelea. Tukija tukioneshana ushahidi utaona kwamba ulikuwa ni mji unakuja paka sehemu ambao kumejengwa Alidina. Katika maandishi yake Amos Sassoon asema Ptolemy's geography, written about 150 AD and revised some 250 years later, repeats many of the names mentioned in the Periplus, but bring us no nearer to an understanding of where these places were. The long period between the 3rd century and the 10th century has yielded no more documentary information about the coast to the south of Somalia. Al-Masudi, ambaye amefariki 959 karne ya 10, wrote an all-embracing historical and geographical work called Muruju Dhahab, Meadows of Gold. But the remote land of the Zenj on the east coast of Africa does not receive more than an occasional tantalizing mention. Al-Masudi was clearly an experienced mariner who had often sailed with the people of Siraf between Oman and the island which he calls Kambalu in the Sea of Zenj. Kambalu is generally identified as Pemba. Narudia, Kambalu is generally identified as Pemba. If this is correct, Al-Masudi must often have been in the region of Mombasa, and the fact that he does not mention it must be regarded as supportive evidence that the town was of no importance in the middle of the 10th century. It is in the geography of the world compiled by Al-Idrisi that we have the first undoubted mention of Mombasa. Al-Idrisi original manuscript of 1154 has not survived, but his work is known from half a dozen copy manuscripts, of which the earliest is dated about 1300 and is in Paris. The different manuscripts contain variant readings of the name such as Momfasa or Manfasa, but the earliest version of Mambasa. The text is accompanied by a map, perhaps not contemporary, in which the position of Mombasa, not far south of Malinde, puts the identification beyond reasonable doubt.
This is fortunate, as Al-Idrisi's description of the town does not help much with the identification. It runs as follows. And from this town Malindi to the town of Mombasa is a journey of 2 days along the coast. It is a small town of the Zanj, and its inhabitants are engaged in the extraction of iron from their mines and in hunting leopards, and their dogs are red, and they are more than a match for any wolf or jackal or other animals, and they are expert in vanquishing them. And this town is on the sea and on the edge of a big creek up with which ships sail for 2 days, and they do not have any proper buildings any more than do the wild beasts which live in the bush on either side of the creek. And there they hunt them, as we have already mentioned. And in this town is the residence of the king of the Zanj, and his soldiers go on foot because they have no riding animals, for they cannot live in their country. Al-Idrisi huyu anasema hivi. Karne ya 10, maelezo kuhusu Mombasa. Hamos Sassoon anaeleza kuhusu mji aliouona katika miaka ya 1970, na chini ataeleza yeye wafikiria mji huu kwa utaalamu wake ni ulikuwako wakati gani. Lakini kwa ufupi ametaja kuhusu namna gani Wareno waliupiga mabomu mji huo wakaufanya ukawa si mji tena. Wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu na wanangu, wake kwa waume, muhimu sana historia kama hizi kufundishwa watoto na vizazi vilivyoko na vijavyo. Vizazi vilivyopita vimeikosa historia hii, na kama walikuwa nayo basi ni wachache miongoni mwao. Kwa nini pana umuhimu? Ni kwa sababu yasikitisha sana wakati tunapotaka kulaumu kwa mfano serikali kuwa haisomeshi historia hii kwenye shule zetu. Lakini suala ninalouliza, je, misikitini nani anayetukataza kusomesha sisi historia hii? Je, yasomeshwa misikitini? Je, madrasa iko manhaji ya kusomesha watoto elimu hii? Nani aliyotuzuia? Na hapa ndipo palipo shaka yangu siku zote. Shaka yangu yaja vipi? Shaka yangu yaja kwamba madrasa hata kama hawakubaliani kimadhehebu, hayahusu madhehebu. Kuna Suleiman na Saidi walihamia sehemu za Lamu. Walihamia wakati gani? Wakati Al-Hajjaji watawala. Kwa hivyo walikuwa watoka wapi? Haya ni mambo lazima watu wafundishwe. Abdul Malik ibn Marwan alikuwa kitawala, huyu Al-Hajjaj alikuwa ni gavana wake, akawa akiua baadhi ya watu ambao walikimbilia sehemu za Lamu na wajulikana. Kuna ndugu Al-Hasa walikuja kwenye ufuo huu. Sasa haya ni mambo sawa, yaeleweka kama pengine kuna sababu yasifundishwe skuli, lakini siwezi kuelewa ikiwa hayafundishwi madrasa mambo haya. Majumbani pia watu hawajui maneno haya. Kwenye vyombo vya habari hayaandikwi. Sio kuwa hayaandikwi na wasio sisi, hata sisi wenyewe hatuandiki, hatuyazungumzi. Ndio wanaona watu wakinisikia mimi nayazungumza huwa waona mambo ya kiajabu. Kuna wengine ambao si Waswahili huwa waona la, wewe wasema urongo, na hajui kama kuna ushahidi kwa sababu yeye hajauona. Mswahili mwenyewe hajui tarehe hii yake. Kwa nini hajui? Kwa sababu hivyo asomeshi skuli wala madrasa na nyumbani haisikii. Kisha ana kitu ambacho amekitupa muhimu sana, utamaduni na dasturi ya kutafiti na kusoma. Swahili kitu hichi ankiwata. Sasa asoma magazeti, mambo ya mipira, angalia sinema. Mama zetu, nyanya zetu waketi kwenye majumba waangalia sinema ambazo hata Kiingereza chake hasikii, lakini hakiwezi kumpita kipindi kile
na hajui kwamba vipindi hivi vinaletwa mahsusan ili kuwaweza kuwalemaza fikra na kuwafanya muwe si watu wastaarabu kama mlivyokuwa vizazi vyenu, na wenyewe hamujali, muona haya mambo ya zamani bana, tuate tustarehe. Wengine wakwambia tuate tufurahishe tambara la roho. Lakini ukitafiti, ukisoma, utajua kwamba sinema zinazokuja sasa hivi si sinema ambazo zatokea tu kwa sadfa, si coincidence. Kuna watu wapanga na wana malengo ya hizi sinema zije kwenu. Wenyewe wasema wana mambo mawili wanayalenga: family instability, kuvunda familia, na social instability, na kuivunda jamii itepetee iwe si kama inavyopaswa kuwa. Haya ndio malengo mawili ya sinema. Na mimi nikikumbuka katika ujana wangu, sisi tuliwahi kuletewa sinema zilizokuwa zikijulikana kwa jina la Dallas. Kulikuwa na bwana aitwa Jerry Ewing, kulikuwa na Bobby na kina Pamela na nini. Hizi zilikuwa kwa wakati wa kitambo. Kisha baada ya zile za Dallas kukaja na nyingine ilikuwa ya teza yaitwa Falcon Crest. Kisha ndio mukafikishwa kwenye Bold and the Beautiful, The Rich Also Cry. Na wazungu ukitaka kujua waerevu kwa kufuatilia mambo yao, walipojua mshaiva, sasa wawaletea Mexican soap opera. Na sitaki ukubaliane na nisemayo, nataka nikuulize maswala alafu wewe ujijibu mwenyewe. Pengine ulikuwa hujapata fursa ya kutaamal na wewe ukajiuliza maswala haya. Ushapeleleza sinema zenyewe huwa zaidi za angazia kwenye mambo gani? Je, huoni kama kuna fitna kwenye hizo sinema? Huoni kwamba kuna uzinifu kwenye hizo sinema, kwamba ni mtu na nduguye lakini mara huyo ampendana na huyu, au mtoto wa kike anampenda babake mume wake, amwatana na mume wake, sasa apenda babake mume na anzana babake mume aliyekuwa muoa awali. Sasa kimaadili wewe waona ni sawa, na wewe waketi waangalia ile sinema. Sikwambii wakati mwingine huwa waketi baba, mama na watoto, kukifika kufanyika kitendo ambacho nyinyi watu wazima hamutaki wale watoto waone, huwa mwajisaidia vipi wakati ule? Kwa sababu kuforward uwezi, wala kurewind uwezi, wala kustop uwezi. Sasa haya ni mambo ambayo huwa hujui, na alafu wao waweza kuwa katikati ya vita, mara kukaja kama mapenzi ya watu wa jinsia moja, kama ni mke na mke au mume na mume. Sasa hichi kipande kidogo kilichopita, hichi ndicho muhimu kuliko sinema yote. Lakini kwa sababu hutafiti na kusoma, hujui wapanga vipi mipango yao. Hollywood na magazeti na matelevision yote huwa yapangiwa mambo yake na watu fulani ambao wayamiliki, ndio wanaomiliki biashara zile. Kwa hivyo huwa wakipanga miaka 5 au 10, wakisema sasa, kama hivi sasa karne ya 21, masala ya jinsia moja yamepamba moto sana. Wenyewe waita LGBTQ, masala ya wanawake kwa wanawake kupendana, waume kwa waume kupendana, huntha kupendana, na wao wako kwenye kuwatetea haki zao. Tumezungumza na Fred Saisi, tumezungumza kuhusu Yogyakarta Principles, ni international principles za human rights law. Kwa hivyo tutakuja kuwaonesha wanapozungumza sexual orientation,
na gender identity wanazungumza nini. Tutawaeleza mpaka baadhi ya Wakenya waliokuwako kwenye mkataba ule mapatano yale na wakakubali wakati ya sahihi zao kwa naam, hii kweli sawa sawa. Sasa nawaeleza haya kwa sababu ya kuonesha umuhimu wa watu kujua tarikhi yao, ili chembelecho moja katika wazee wangu Profesa Ahmed Muhiddin almaarufu Profesa Taji asema muhimu sana mwanangu Istanbuli, watu kujua watokako, walipo, lakini muhimu zaidi wenda wapi, vipi. Ili la wenda wapi liwe laongezwa na neno kwenye mabano in brackets, vipi tuenda huko tunakokwenda. Sasa tunapozungumza na nyinyi haya ya tarikhi ni kwamba tuwajua kwamba pana mwanya mkubwa, watu hawajui tarikhi yao, lakini haimaanishi hatuko up to date na yanayoendelea ulimwenguni. Kwa hivyo kwenye kipindi cha Hidden Knowledge ni mapana tutakuja kuyafungua. Hicho kipindi kitaweza kukueleza mpaka masuala yanayoendelea sasa, hizo agenda for the 21st century, globalization ni nini, technocracy ni nini, nini mapingano yaliyoko baina technocracy na capitalism, na tutaangalia scientifically, kitaalamu, ili tuweze kufahamishana, tuweze kuamshana. Hata kama pana kidogo uvivu wa kutafiti na kusoma, basi sisi tutachukua jukumu na inshallah Mwenyezi Mungu atakuwa radhi nasi na tutaweza kujipanga, tuweze kuangalia tuenda vipi. Katika mambo haya ni muhimu sana kutafakari mambo mengi, kwa sababu pana nguvu yaja, nguvu ambayo haijali dini, kabila, rangi wala eneo unalotoka. Kwa faida yako mtizamaji wangu na msikizaji, nguvu inayokuja haijali dini, rangi, kabila wala eneo unalotoka. Mara nyingi wale ambao wamenifuatilia kwenye vyombo vya habari, nilikuwa na msemo nikitumia, zuia guo pepo laja. Tafadhali tafakari huo msemo. Kwanza ilo neno guo, sio nguo, guo na upepo na pepo. Pepo laja. Kwa hivyo pepo mkubwa na guo lako liwe guo kubwa, kwa sababu kama hutokuwa na guo la kisawasawa, ghafla pepo litakuwa hata tupu, au wengine watumia neno uchi. Kuna msukumo wa Wazayuni ambao hawajali dini, kama we Muislamu, Mkristo, Yahudi, Baniani, wao hawajali, lakini wana mambo yao ya kishetani, wataka lazima yawe yataingia kwenye vichwa na mioyo ya watu, wapende ushetani zaidi kuliko kumtekelezea Mwenyezi Mungu matakwa yake. Na hapa ndipo ilipo hatari, na lazima tuelimishane kuhusu mambo haya. Si kila mtu yajua, kwa sababu sasa hivi tumelemazwa na social media, mitandao ya kijamii. Tunapenda sana ujumbe mfupi, hatuwezi tena kusoma kitu cha kurasa 20, 40, waona la, ili si muhimu. Tafadhali usikose kuangalia kwenye mtandao wa Word Cafe, alafu subscribe pale, like, alafu subscribe, alafu julisha wenzio umuhimu wa kufuatilia vipindi vya Hidden Knowledge. Mimi sitakuwa na mengi kwa leo kwa sababu muda wangu hauniruhusu, lakini nimejaribu tu kukueleza, na nimekuahidi kwamba ndugu Fred Saisi akirudi, tutarudi kuoneshana zile nyaraka na stakabadhi husika, ili uweze kufahamu kwamba yasemwayo si mambo ya ndoto, ni mambo ni kweli, na kweli hii yatakana kujulikana, kwa sababu kama sasa hivi udugu wa watu kutoka sehemu hizo nilizokutajia, Marka wa Sheikh, Mogadisho, Kismayu, Barawa, Lamu, Malindi, Kilifi, Mombasa, Dar es Salaam, Tanga, Pemba, Zanzibar, Unguja, Komoro, Sofala, Kilwa, umetepetea, umeanguka. Na akija mtu kutoka maeneo hayo hapa huonekana kama mgeni. Nani atakayeeleza walioko kwenye mamlaka kwa hao wenyeji, na tumekuwa tukiishi pamoja kwa zaidi ya miaka 1300, kwa hivyo haiwezi kuwa wageni hivi leo kiasi cha miaka 100 kutoka nchi yetu ipate uhuru. Tafakari haya, na kama kuna makosa uniwilie radhi, mimi si makosa ya mtu mwingine yote.
Napenda kuomba Mwenyezi Mungu atujalie tena uhai, afya na fursa. Tukutane kesho saa kama hizi, Mwenyezi Mungu akitujalia. Shukran sana kwa kuketi ukanisikiza. Shukran kwa wote ambao wamejumuika na mimi pamoja kufanikisha kipindi hichi. Tukutane kesho. Uwe na mchana mwema, jioni njema na usiku usiwe na bughudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.